Nening CLTV 36 in Grand Digital Test Broadcast. Kaya rin na po ni kakatamong balen at balita ngening alas 7, api na yung Digital Test Broadcast, ang gaya pong alas 10 ning bengi. Buri ng sabyan, nung maka-analog TV kayo, eye po ayal bening CLTV king makanitang oras. Makanano yung po abalo nung maka-analog kayo. Detang Maragula TV old model, agpang karenga sinurvey ning CLTV 36 sa appliance centers king SM at Robinsons, ding TV mesa 5 niba 2020, digital ready na la. Bang makasiguro kayo, munta kayo mo po king menu, pilinan niya po yung settings, potang kayi, akit yung ating option ka rin na analog and digital. Nung alayo po yung digital, karenga pipamilyan, buri ng sabyan, analog ya po yung TVU. Nung atinemang digital option, i-click ya mo ito, ayal benyo na yung CLTV 36. Nung analog ya pa po yung TVU, kailangan nyo mong saling digital TV box or digital TV set. Nung alako pang digital TV box o digital TV set, malyari kayo pong mag-subscribe king Signal TV, Air Cable Converge, ang boka ring cable companies king kayong lugar. Abin rendeng mga ragol, balitang kinalap ng kakatamong news team. Para king aliwapang updates, i-like and follow you lamo ring kaming social media pages, king Facebook po at CLTV 36 Official, ampong at CLTV 36 News, Twitter or X at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official, at king kakatamong TikTok at CLTV 36 Official. Nung buriyo lang balikan ng kakatamong programa king CLTV, pwede yun na pong apanalben king YouTube channel at CLTV 36 Official at ang kakatamong website www.cltv36.tv. Apanalben la din ang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 ang popukaring kaming 38 cable partners. King lagyo na ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.